like children, like mini hackers. So, and they came with Hitler pictures, you know, Wow. sayings about Trump and things like. And then we. Olá, boa tarde, Alberto. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Nós temos o privilégio de, né, como o Alberto falou, de receber a professora doutora GAIL Robertson. Ela vai falar muito melhor sobre ela, pois ela é uma musicista extremamente atarefada e extremamente ativa em diversas áreas, além de ser, né, a atual presidente da Associação Internacional, a maior associação de tubas e eufônios. Então, a gente faz aquele processo de dar o nosso máximo para traduzir e já vão pensando em perguntas, a gente faz um diálogo com ela. Quem estará comigo na moderação e na tradução é a Natália Coimbra, que já tem participado conosco. Muito obrigado, Natália. Natália é profissional do eufônio e da tuba, todo mundo, a maioria do pessoal conhece ela de BH, é da Banda dos Bombeiros, já esteve em mais de uma das nossas rodas. Muito obrigado, viu, Natália, pela colaboração, pela parceria que você tem feito com a gente. Beleza? Então, a gente começa agora com o GAIL. E vão pensando em perguntas em geral, não necessariamente sobre a associação, tá, pessoal? Pode ser perguntas, devem ser, né, perguntas sobre a grande rotina dela. Então, eu começo perguntando para a GAIL, falar um pouco dela mesmo, sobre ela. Ela é professora, ela é solista, ela é eufonista, ela é compositora, ela é jazzista, ela toca música clássica, ela tem trabalho de música de câmara, ela dirigiu já várias associações, ela é a atual presidente aqui, ou seja, uma pessoa muito representativa, muito importante dela aqui. Vou pedir para ela se apresentar. So, good afternoon, Dr. GAIL Robertson. Thank you for being here. Are you listening to me properly? You're good? Yes. Okay. So we just had our introductions and acknowledgements. First of all, we'd like, of course, to know about you from you. We all know you are a multitask and function musician person. You are a soloist, a professor, a composer. You have several projects. You're engaged with associations. But we really would like to GAIL Robertson. So, who is GAIL Robertson? Translating. So, maybe in chunks, we're gonna do. So, please go ahead. Okay. Well, thank you for having me here today. I appreciate the invitation. Muito obrigado por receber-me. Eu fico muito contente com o convite. I began my musical career in the 6th grade when I was 11, and I was in the band playing the saxophone. Ela começou a carreira musical na quinta série, quando ela tinha 11 anos, tocando saxofone. And when I was players for our marching band. Quando ela chegou na nona série, no nono ano, eles precisavam de um tubista para resolveu então estudar um instrumento de metal e rapidamente ela virou uma musicista muito boa. And then, after playing tuba for a couple of years, somebody graduated from the band and they needed a euphonium. E depois de alguns anos na banda, alguém se formou, uma pessoa se formou e eles precisavam de um eufonista.
and it was the songs that we were playing at that time was for graduation, and the tuba part was very boring. So, and then ela, então, a música que eles estavam tocando naquele tempo, naquele período, era uma música para a cerimônia de graduação. E como ela tocava tuba, ela achava mais chata a parte de tuba, ela deu o exemplo da parte de tuba, e então, né, ela deu o exemplo da parte que o eufônio tocaria, e decidiu, então, tocar o eufônio. I still love the tuba, but the role that this instrument played was more similar to the saxophone, more melodies and more counter melodies. Ela ainda ama a tuba, mas o papel que o eufônio cumpre agradou mais a ela, assim como no saxofone, por exemplo, fazendo linhas melódicas e contrapontos. So my love came for this instrument, so I chose it for my degrees for my undergraduate. Travou um pouquinho, mas ela falou que a paixão dela pelo instrumento, então, gerou o interesse de que ela fosse atrás da formação nela, né, dos diplomas delas nesse instrumento. Então, ela entrou na graduação. So while I was a student, I was very to Walt Disney World, and they were hiring student musicians, and so I won a job playing at Walt Disney World. It's how I paid for my euphonium by my work. Bom, quando ela ainda estava com o status de estudante, de aluna, a Walt Disney World abriu uma audição para alunos e ela conseguiu passar nessa audição e com o dinheiro que ela arrecadou nesse período, ela conseguiu comprar o eufônio dela. So after I finished my first degree, I went to Indiana University and studied with a famous tuba player, Harvey Phillips, for my master's degree, and I still at Disney World during the holidays. Posteriormente, ela foi para Indiana. So you would fly to do the masters or fly to Disney? Yeah, so right? Okay. During the holiday, I flew from the masters. Ok, ela foi fazer o mestrado, então, na Universidade da Indiana, ainda quando o Harvey Phillips dava aula, então ela foi aluna do Harvey Phillips, e nos feriados ela pegava o avião e ia fazer as gigs da Walt Disney. So I did that for 2 holidays, and then graduated and went to Maryland to study with Brian Bowman. My job was, while I was a student, was at a restaurant 8 o'clock at night till 4 a.m. and then go to school. Logo após o término, né, do mestrado dela na Indiana, ela mudou para Maryland, que para quem não conhece é ali pertinho de Washington, e ela foi estudar com o Brian Bowman, e para dar conta disso, ela teve que trabalhar num café, e depois ela ia da noite. Da noite? So did you work at night or in the morning? All night. 8 All o'clock at night. night till 4 a.m. Das 4 da manhã. Obrigado, Natália. E may I ask you what did you do? I played in a tuba quartet. I was playing in parades for Cinderella, Alice in Wonderland. So it's just Easter and time holidays only. Ok, tá. Eu perguntei para ela uma curiosidade, o que ela fez na Disney. Ela falou que vai falar melhor, mas
ela tocava nos desfiles de alguns eventos, vocês ouviram aí, né? Por exemplo, Alice nos País das Maravilhas, quarteto de tuba. So, please go ahead. So while I was working one night, the telephone rang at work, and it was Walt Disney World, and they offered me a job to be full-time. So I moved back to Florida and worked full-time for 10 years at Walt Disney. Então, o que aconteceu? Ela ainda estava estudando, ela recebeu uma ação, repentinamente, com a oferta de um trabalho em período integral, oferecido pela Walt Disney. Então, o que ela fez? Ela mudou para lá, para a Flórida, e ficou 10 anos nesse trabalho. Ah, that looks very nice. So Chris Oka was a member. He's a Cincinnati principal tubist. Mike Roylance from Boston Symphony has played with that group. Willie Clark, who's in the Air Force Band. I mean, many famous people was in my quartet. Algumas pessoas muito conhecidas no meio da tuba e do eufônio que ela citou trabalharam com ela lá. E, por exemplo, o Mike Rollins, que é o tubista da Sinfônica de Boston, Chris Oka, que é professor de Cincinnati, entre outros. Ela está mostrando a foto aí, ó, mais fotos pra gente. Just a moment, como é que tá para vocês, em geral, o vídeo dela? Para mim, ele tá um pouco flutuando. É fato isso? É. Tá, tudo bem, só pra gente saber. Então estamos juntos. Fica cortando. Aladdin Parade. Aladdin Parade, ok. Yeah, I was a professional marching baritone player. Então, essa foto que ela mostrou é ela de um desfile latino, e ela era uma instrumentista profissional de eufônio de marcha, do barítono de marcha. Ela tá mostrando mais fotos aí. Tocou trombone. For the dinosaurs Parade, trombone. Para um outro tipo de desfile ali dos dinossauros. Dos dinossauros. Tocou trombone. Ela tá mostrando aí, ó, lembrando do. This is very nice. So you got to play all low brass for them? Yeah, mostly euphonium, and then for the parades, marching parades, was trombone or the marching euphonium. Ah, tá. Ela mais eufônio e trombone e eufônio de marcha, né, Natália? Falou. Eles têm aquele eufônio de marcha e o trombone, mas geralmente era mais eufônio. O eufônio de marcha. Look at that. That was I was a dead French maid for a Halloween parade. Oh. Ela era uma dama morta, uma dama francesa morta para um desfile de Halloween. So I worked for Walt Disney World for 10 years, and I loved that job very much. Did many arrangements, did a lot of arranging for our quartet. It was called the Tuba Fours. Did you get extra payment for the arrangements? Oh, yes. Ok. Ela então ficou 10 anos lá, além de tocar nesse quarteto de tubas, ela também fazia muitos arranjos, e eu perguntei se ela ganhava extra para fazer os arranjos, ela falou que sim. We would get, when I worked there in 1989 to 99, we got $2.50 per measure. And one time I did an arrangement by ear, I transcribed Bugler's Holiday, the Leroy Anderson. And I thought it was 4/4. And then I saw the music score, it was 2/4. So I many lines. So extra money. Eita! Então, basicamente, ela falou, né, que ela trabalhou lá de 89 a 99. E ela, quando ela fazia os arranjos, eles pagavam $2,50 por compasso.
Aí ela citou esse exemplo desse tema que ela tocou, que é o Bugler's Holiday, que ela acho que ela tirou de ouvido. So you transcribed hearing only, right? Audio. By hearing, and I thought it was 4/4. Ela fez uma transcrição de áudio, assim, né? Sem ver a partitura, somente ouvindo a música, e fez em 4x4. Depois ela descobriu que a música original, olhando a grade, era em 2x4. Ou seja, ela ganhou mais dinheiro ali. So it was like maybe $500 for one arrangement. Ela como ganhou $500 ali, né? Yeah. So I worked for Disney for 10 years, and then our jobs came to an end because of money. The company made budget cuts. Ela parou de trabalhar porque a empresa teve que fazer cortes de orçamento. While I was working at Disney, I was a part-time adjunct teacher at some colleges and universities. So when the job went away, I taught at 3 different universities part-time. Ela, enquanto trabalhava na Walt Disney, ela teve a oportunidade de trabalhar em algumas faculdades, claro, em meio período, e então ela fazia esse trabalho em torno de 3, né, Natália? Ela falou mais ou menos universidades. Em torno de 3. I decided to go back to school for my doctorate degree, and I was given a very special award. Michigan State University. Depois de 23 anos, ela decidiu voltar para os estudos, voltar para a escola. Foi fazer um doutorado e ganhou um prêmio, uma bolsa-prêmio, para fazer o doutorado na Universidade do Estado de Michigan. And who was your professor at the time? Phil Sender. O professor dela foi o Phil Sender, ela falou. So I did my degree in very fast, only 20 months, finished. Ela fez o doutorado em tempo recorde de 20 meses. I did doutorado e escreveu 2 trabalhos acadêmicos. One of my papers was about the role of the euphonium and the wind band. For many years, it was the cello with very beautiful melodies, but now it's not so beautiful. It's much different. Our role is different. So I wrote a paper about that. Um dos projetos dela de doutorado foi escrever sobre o papel do eufônio na banda sinfônica. Pois o eufônio costumava ocupar essa posição mais ou menos do que seria o cello, o violoncelo, e isso foi modificando-se com o passar do tempo, e ela, portanto, discutiu essa história. My other paper was about the valve trombonist from the Duke Ellington Orchestra, Juan Tizo. O trabalho foi sobre o Juan Tizo, que ela mostrou do Duke Ellington. Did many transcriptions and played with jazz combo for that recital. E aí o que ela fez foi tocar o trombone de pisto, escrever várias transcrições e utilizar esse material, tocar isso no recital. May I ask you, so this book it's a published book, it's from your That's not research? my book. Okay. No, it's not my book. Yeah, it's just that's him. That's him, okay. I just found this book like maybe 1 month ago. They didn't have this book when I did my paper, so I was so excited. Eu perguntei se esse livro vem do projeto dela, ela falou que não, é um livro de outra pessoa, que ela, inclusive, achou mais recentemente, né, sobre o artista, e ela seria legal se
na época que ela fez a pesquisa ela tivesse já coberto esse livro. After Michigan State, I saw a job position very late in August for this University of Central Arkansas, and I looked on the map and I saw many lakes and beautiful places, and so I took the job just for 1 year, and then now I've been here 6. Assim que ela, quando ela estava concluindo, né, o doutorado, ela viu o edital, né, para o concurso na universidade onde ela dá aula, que é a universidade do centro do Arkansas. You probably realize that it's very funny how we say Arkansas. We say Arkansas. That's all right. Arkansas. E ela acabou vendo atrasado esse edital e saiu correndo atrás. Ela foi ver fotos do lugar, ela viu vários lagos, a natureza bonita. Então ela conseguiu essa vaga para 1 ano. Yeah, I am 54 years old, and I've never had a job that was safe, I guess. Disney was always, you could get fired 2 weeks notice, and the adjunct, of course, is per semester. But any day now, I will hear about being tenured. I'm very excited. Ela nunca, até então, tinha conquistado um emprego como esse, que é seguro, ela considera seguro, em termos de, né, de estabilidade. Na Walt Disney mesmo, ela tinha uma expectativa, por exemplo, de que em 2 semanas ali ela poderia receber, né, uma carta, né, uma carta de demissão, alguma coisa assim. E então agora ela se vê pela primeira vez no trabalho seguro e a qualquer momento ela pode conseguir o tenure. Esse termo é quando você conquista o status exclusivo, fixo numa universidade lá. Funciona um pouco diferente daqui. Please. So now I was teaching the jazz band. I was the head of the jazz area and teaching tuba and euphonium. But just this last year, I no longer do the jazz band because too many tuba and euphonium students. I have 23 students. Hey, good, very nice. Ela, até o último ano, ela foi a coordenadora do departamento de jazz ao mesmo tempo. Mas, devido à quantidade de alunos de eufônio, tem crescido muito. Agora ela tem 23 alunos, ela saiu desse cargo e agora só está somente com as tubas e eufônio. And I've been a president of the Women's Brass Conference, and I'm on the board of directors for Leonard Falcone, and I play in the brass band of Battle Creek many years. E as outras atividades dela, então, ela é a atual presidente da ITA, ela já foi presidente da Conferência Internacional das Mulheres Instrumentistas de Metais, que vocês já conhecem, ela é do quadro, né, do comitê do Leonard Falcone Festival, e que ela... O que foi a última informação, Natália? Não. What is your last information? So, the brass band at Battle Creek. Brass band at Battle Creek. Yeah. Ela toca na brass band de Battle Creek. So Battle Creek, for people that doesn't know, it's as I know, it's a band that gets together like a lot of people, like from a lot of places, and I think it's Kellogg's. It's in Battle Creek, right? Isn't it? Yes. Yeah, euphoniums is Stephen Mead, Ben Pierce, Demondre Thurman, and myself. And you kind of share between baritone and euphonium, or? I play principal baritone only. So does Kellogg's kind of gives money to Battle Creek, the brass band?
I'm not sure how much they give currently, but in the past they have given a lot of money. I think some money now, but not. They gave $1 million some years ago, $100,000 for 10 years, but that's a while ago. Eu perguntei para ela falou dessa última grupo, para enfatizar a presença dela nesse grupo, que é a Brass Band of Battle Creek é uma cidade que ela suporta. Que muito tempo atrás eles deram muito dinheiro, chegaram a dar $1 milhão para a banda para vários anos. E ela falou o naipe, né, do diafone e barítono. É o Steve Mead, o Benjamin Pierce, o Ella e o Damon Thurman. E ela faz o primeiro barítono. So, the tubas are Marty Erickson, Les Niche, Phil Sender, and sometimes Dave Zirkle. Sometimes it's many different people rotate. Stacy Baker. Ela falou do naipe de tubas também da Brass Band, que é o Marty Erickson, o Phil Singer, e a outra posição ela fica girando entre, às vezes é o David Zirkle e muitos outros músicos. So I feel very lucky to play this instrument. Many people told me when I was younger, girls don't play the big brass, and there's no money in the music business, they told me, but I didn't care. Ela sente-se extremamente sortuda por sua carreira. Quando ela era pequena, muita gente dizia que instrumentos de metais grandes não eram para mulheres, para garotas, e ela não dava bola. E também diziam que música não dava dinheiro, e ela também não deu bola. So for me, I enjoy playing my instrument. You said composing. And my time that I am not playing, I like to fish or ride bikes or any kind of camping outdoors kinds of things. I caught a fish just the other day. Ela gosta muito Olha lá, tá mostrando a foto. Ela gosta muito de, além de tocar, de ser musicista, de compor, de tocar o fone, ela gosta de pescar, muito de pescar, de andar de bicicleta. Então ela tá mostrando agora umas fotos da pescaria dela. Look at that. Nice. So for me, I think it's important to have other things, not only one, because it keeps you happy. Sometimes people get burnt out from too much practicing. Ela gosta muito de manter essas atividades extra para se manter bem no que ela faz. Então ela falou que às vezes as pessoas fazem tanta coisa que elas acabam, né, saturando de informação, né? E obviamente, né, não dando conta disso. Okay, thank you very much. Very positive for bringing together many people. I don't think it's as successful as an international organization as it could be. Foi fundada pelo Harvey Phillips, que era o professor dela, mas ela acha que não é tão eficiente internacionalmente. I think there was a time when our journal was translated to Japanese and Spanish, different languages, but it became very expensive in the journal, many pages. So I'd like to bring that back so more people could read our journal. A revista já foi traduzida em várias línguas, japonês e tudo, mas só que ficava muito grande. E aí eles pararam, mas ela gostaria de voltar com isso para atingir mais pessoas. ITEA is open for, anyone can be a member if you play there, or if you even love the tuba and euphonium. We have composers, not just players, all ages, advanced or beginner. ITEA é para todo mundo que toca, ou que gosta, pode se inscrever, de todas as idades, de estudante até profissional, e tem compositores também.
our role is to just support the instruments, to to bring people together and to help with the development of instruments and music. O objetivo deles é trazer as pessoas juntas, mostrar o mesmo instrumento e evoluir também no instrumento. We used to have our own publishing company, the ITEA Press, but we no longer have to. It's very difficult, so it's Cimarron Press. Now it takes all the ITEA Press music. Eles tinham a própria editora, mas acabou que era mais difícil, então eles fazem com outra. O nome, só para salientar, Sim. ela chamava a editora da Associação Internacional, e ela falou o nome da editora agora, que é Cimarron Press. Editora Cimarron. One of the other things we like to do is to celebrate the heroes of our instrument, whether it's players, inventors of instruments, people who have been very long supporters of like companies that sell instruments. We want to celebrate all of our heroes. Eles gostam também de celebrar todos os heróis do instrumento, sejam pessoas que tocam ou que inventaram o instrumento, ou até mesmo companhias que vendem, que dão suporte, apoio para os instrumentos. Anything else? No, that's it. We have online. There's a website. There's we have a website. There's the journal. There's I think that we have some members from Brazil. I'm not sure how many, but it's it's welcome to anybody. Ela falou que eles têm o site, tem a revista, né, que chega, que é 3 meses. Tem alguns envios para se inscrever. Thank you. So GAIL, the journal, has also a academic section with peer review, right? Yeah, there's a section in there that I'll send the link on the website there. Where you can send materials in for music to be reviewed or to be seen. Articles, we're always looking for articles. For instance, if there's somebody that wanted to write about one of your heroes from Brazil, they could submit an article for it. Eu perguntei para ela se na revista acadêmica dela, desculpa traduzir, Natália, porque eu acabei perguntando. E como é que funciona? Se nessa revista tem também um comitê para artigos acadêmicos, né, avaliados, que é diferente, né, de um artigo não avaliado. Ela falou que eles têm, e elas adoraria também, por exemplo, receber artigos de brasileiros falando sobre os nossos heróis, nossos representantes, para ser avaliado, para ser publicado também. Natália, se quiser complementar, fica à vontade, a gente pode seguir, se quiser também. Acho que a gente passar para a próxima. Tá. So before we're going to have questions from people, before going ahead, did you think in playing something specific for us? Would you like to show a composition or anything, or you prefer like listening to people's questions? It doesn't matter. I could. I didn't know if you wanted me to have people play along or do a buzzing warm up or anything. I mean, it's up to you. I could share some files that you could have after today that they could have later or not, because playing is hard. I know. I could play for you. I mean, I could, if someone has a question about playing, I could play for them. Ok, então eu perguntei para ela se ela quer tocar alguma coisa específica, ela disse que ela prefere compartilhar uns arquivos depois com a gente. Como vocês viram aí, ela colocou o site da associação e ela prefere receber, por exemplo, se ela tiver que receber perguntas sobre um instrumento, se ela precisar tocar algum exemplo, ela toca. So before going to participants' questions, I have a personal question for you. Okay. Please. So how is it to be
an interdisciplinary or a transdisciplinary artist. Would you talk for us about your routine to keep your mind healthy? And how do you deal with being a multitasking person, you know? How do you deal, how do you do in general to do everything you do so well? You have to be very organized. I have my calendar on my phone. I have, this is new, and I have a things to do list. With my teaching, I use this. I have a receipt book, so it helps me be very organized with that. So this is her assignment, and then they get a copy, and then I keep one. As far as, I'll stop. This is great. I'm gonna copy you in this receipt book because I'm a paper person as well, and then Yes. I do Google Docs, but I'm gonna copy you. I like this. I like the paper because this thing about the paper is that sometimes digitally they kind of okay, it's there, but they cannot lose the paper, right? Or something. Well, and if they lose it, I have it. You have it. That's very nice. Então eu perguntei para ela uma pergunta minha particular. Como é ser um artista interdisciplinar ou transdisciplinar? Ela poderia falar para a gente sobre a rotina que ela tem para manter essa quantidade e qualidade de atividades, como manter a mente saudável, como é que ela faz para ser organizada? Aí ela começou respondendo que ela é muito organizada, ela tem uma agenda, ela mostrou a agenda nova dela, então ela tem a lista de afazeres, e ela mostrou como ela se organiza com os alunos, que ela usa esse livro a gente usa, como é que é mesmo? Stencil? Como é que é, Natália? Como é que é? Recibo mesmo. É um recibo, né? Ela faz ali, ela escreve as coisas na aula, ela tira a cópia ali para o aluno e fica com a cópia para ela. Please go ahead. The receipt book is very helpful for accountability, so the students know what to prepare, but I also know what to expect. It helps me be a better teacher. Ela usa essas anotações através do livro de recibos para ter certeza de que que o aluno vai dar conta, né, do que ela está pedindo, para, enfim, lidar com essa expectativa, e ela acha que ela consegue ser uma melhor professora utilizando esse livro. As far as balancing, I like to think if you're cooking, if you have a big griddle and something that's due today is here, stirring, cooking. Something that's due later is where it's warmer. So something next week is here, but I still cooking a little, but not forgetting. And then something that's due tomorrow is here. So everything is, I think of like a skillet, what you cook on. Cooking many things at one time is how I kind of organize. Does that make sense? Yeah, let's try. Yeah. It's very nice. Então ela falou que ela gosta de tratar o ensino como se ela estivesse fazendo um prato, né, cozinhando um prato que está sempre acontecendo. Ela não deixa esfriar as coisas, ela vai cozinhando aos pouquinhos e garantindo que essa refeição está sempre quentinha. Da semana que vem ela coloca mais. É uma coisa assim, né, Natália? Ela falou assim, como se ela tivesse uma panela grandona e o que vai vencer primeiro é como se estivesse lá no meio, mas o que vai vencer mais tarde está mais na ponta, mas continua cozinhando, sabe? Que ela tá sempre cozinhando tudo ao mesmo tempo, mas o que tem prioridade fica mais no meio lá. As far as a playing routine, I have a skills test that I use with my students. Does your country read B flat treble clef or bass clef? Both. We read both. Have this story as well. Some people learn. Is it F tuba or B flat tuba or all? Doesn't matter. C tuba. All. All. Most B flat in general. Okay, so I can put some. I'll put some of these. I'll talk about this next. Ela vai colocar ela está colocando um arquivo aí, gente, pra gente.
de como ela garante que, em relação a tocar, né? Ela faz alguns testes de habilidade com os alunos, né, para garantir que está tudo funcionando, e ela vai compartilhar com a gente. Ela perguntou o que a gente usa, se a gente lê clave de Fá ou de Sol, ou se a gente usa tuba em Fá. Falei que a gente usa mais, de fato, a maioria C bemol, a gente lê as duas claves. Então dá uma olhada nos arquivos que ela está compartilhando, por favor, aí, ó, são PDFs. Então, quem conseguir baixar... The file that I just shared with you is what I give my students. And it's got lip slurs. Can you open the files? Can they get them? I put them in the chat. And if you want to share your screen, I don't know if it appears to you. I think we can see your screen if you want. Pedir para ela compartilhar a tela dela, se possível. He needs to let me do the share screen. It's disabled. It's disabled. Alberto, se estiver aí, conseguir deixar com que eu compartilhe a tela. A minha é possível, não sei por que a dela não é. Ela falou, colocou no chat, mas não chegou não, chegou? Deixa eu ver se eu... Chegou? Okay, I got it. I think it's active for you, Gail, now, if you want, or I can share mine. I opened your file. Yeah, so this is what I have my students do. And then they have to use the metronome to keep the pace so it's clean. Many keys, and then more. So it's just good for breathing, and it's most difficult here when you have less air, the biggest skip. Yeah. Here is this one's beautiful. And if you look at the fingerings, it's very simple. This is just modal scale patterns, good for auditions. So every scale. So in the United States, it's very common to have people playing scales, right? Something like this. Is it? Yes, if you want chair placement or band auditions, the pattern is normally that pattern. Eu perguntei para ela se nos Estados Unidos então é comum usar escala para audições. Ela disse que sim. Geralmente o padrão é esse aí que é usado nas audições. We also ask our students to play the minor scales, so they play minor. Ela está mostrando tudo aí que ela pede para os alunos fazerem, né? Que ela faz, obviamente, as escalas maiores, menores, aí tudo. So you're sharing with us the material, right? Can people use by dance? Ela falou que está tranquila, de fato ela está compartilhando, não é só para aula, então pode usar na sua rotina aí, gente, os estudos que ela está compartilhando com a gente. Yes, they can have it. So this is whole tone scales. I like this one because it's different. Ela deu o exemplo da escala de tons inteiros. Most euphonium and tuba players do not play these scales, so I like them to learn them. Ela falou que a maioria dos eufonistas e tubistas não tocam muito a escala de tons inteiros, então ela curte e gosta de fazer essa escala também. I think it's important to maintain tonguing. If you don't practice tonguing, then your tongue gets very tired soon. So this is a good pattern.
This is by my friend Dr. Stacy Baker, and we combined a funny name with Berdoni in Baker, so Baker Sony. Esse exercício, então, ela gosta de manter a articulação em dia. Então, ela faz esse exercício que vem da amiga dela, da companheira dela, que é a Baker, Stacy Baker. And you have a duo, right? The symbiosis duo. Yes, our duo is with tuba and euphonium. We formed that group in 2000, I think 6 or 7, because there wasn't very many pieces that were composed for tuba and euphonium that were serious. Most of the music was only for lessons or for fun, but we got real composers to write for tuba and euphonium. Eu comentei que para falar sobre esse duo que ela tem, que é o Symbiosis, que é com a Stacy Baker, é um duo de eufone e tuba que foi criado por volta de 2006, com o intuito de fomentar a escrita de música um pouco mais séria, música mais de concerto para esses instrumentos, porque até então ela percebia que os duos que tinham escritos para tuba e eufone eram mais estudos, mais de exercícios para aula. Então essa foi a ideia desse duo, que é a mesma pessoa que escreveu, ela combinou o nome do Bordoni com a Baker, para aquele estudo. We formed the group and named it Symbiosis Duo because we wanted the tuba and euphonium to be equal, and not the euphonium always melody and the tuba not. So sometimes the tuba has a melody. There's a composer named Franz Tuboka. Do you know him? No, Franz Tuboka. He's from how do you spell that? Tuboca? He has passed away, but very difficult music, and you can't tell the tuba and euphonium is the same. But he was from Austria. And he's passed away. Yeah. From Cibulka. Tubocal, ok. I'll show you. Eita, não foi aqui. Ela comentou também sobre esse duo que ela tem de eufone e tuba. A ideia também era igualar a tuba e o eufone no quesito arranjo. Não é aquela história de o eufone fazendo a melodia e a tuba acompanhando. Os dois têm o mesmo papel no duo. E em parceria com alguns compositores, ela citou esse compositor, que é Francis Tuboca. Está mostrando aí no computador dela, vocês estão vendo. É um compositor que já faleceu e é austríaco. E a música dele é muito difícil e você não dá para saber quem é tuba e quem é fone na música dele. Yeah, I'll show you. Is his music published? Here's Tuboca. I think some of it is maybe with Brian Tuboca. Well, look, this is so difficult. So you can't tell the euphonium and the tuba. Many places it's the same. Let me see. Here it's normal. Piano and drums. Yeah. Looks very nice. But it's eventually the euphonium is playing the bass line and the tuba is playing high. You can't, you see here very similar. Yeah, it's really difficult. But so, it's very beautiful. But we named the group Symbiosis Duo because we wanted to be treated equal, not an easy tuba part. Eles deram o nome do duo, de duo simbiose, justamente para ter a igualdade dos dois instrumentos. But this packet has double tonguing, triple tonguing, and then here's a finger pattern. I think a lot of musicians, their fingers are very everywhere. Many, it's not on the keys. You see, too much. So this exercise is to fix fingers. And it makes you faster.
Ela acha que muitos eufonistas, os músicos, não estão em dia com padrões de digitação, então esse exercício ela curte para deixar a sua fluência na digitação, para transformar ela em deixar os seus dedos mais rápidos. And this is just thirds, but next Gail, you play a Wilson, right? Yes. Are you a Wilson artist, right? Yes. Okay. And my mouthpiece I play is a Terry Warburton mouthpiece. Okay, so we are thanks. We are having this joke, like I always say, if There's a fish. Mouthpiece, Yeah. who's gonna ask which mouthpiece do you use? Então veio antes que a gente. Nice fish. There's a fish there. Tem peixe ali, né, Natália? When I designed this mouthpiece with Terry Warburton, after several years, the gold on the inside was getting bad. So I emailed him and said, I need a new one. And I told his wife I needed some bling. I wanted bling on my mouthpiece, something special. I said a fish or something. It was a joke. And he put the fish on. Enfim, eu perguntei se ela usou o Wilson, ela falou que sim. E ela aproveitou e mostrou o vocal dela, que é um Warburton. E ela, em contato com o próprio Warburton, ela pediu que ela queria que fosse diferente, né, o vocal dela, mas era meio que uma brincadeira. Daí ele mandou, né, de fato, o peixe gravurado ali. E eu falei que a gente tem feito essa piada, né, de vocais aí. Vamos ver, antes, se o convidado não falar nada, alguém certamente vai perguntar isso. Sem pergunta. Natália, quer ir adiante? Se ela não mostrar mais nada, você fica à vontade para perguntar já mais alguma coisa. Para a gente ou trazer perguntas de alguém, fica à vontade. You want to show something else there? Yeah, the last thing down here I want to talk about is this blues bass line. I make all of my students learn this and memorize it, because if you know blues, you can play so many songs. And if I talk a little bit, most tuba players would play this so bad. Which is, it doesn't sound like the bass. It needs to be more ringing. More connected. And then I put more emphasis on beats 2 and beat 4. And it makes more popular for jazz sound. Very nice. This is very interesting. We actually talked about the lack of methodology that we have for popular music in Brazil. We don't have the same things that you have in the US with jazz, and we should value that. Of course, we are inspired by it. And this is a very nice example you brought. We should have this example yesterday. Thank you, Gail. I'm going to translate. Ontem a gente teve a aula, a gente estava falando da falta de material que a gente tem no Brasil. Eu falei que é muito legal isso para ela, a gente se inspirar neles, porque eles incluem no material a música popular, o estudo do estilo que ela está explicando. Ela falou que geralmente os tubistas tocam de um jeito, que ela tocou primeiro, as linhas de baixo, mas aí ela enfatiza esse tempo nos tempos segundo e quarto ali, que vocês estão vendo, para trazer mais o estilo do jazz e, obviamente, o jeito de tocar que ela exemplificou, né, com a sonoridade que ela demonstrou para a gente. Thank you, Gail. Very, very, very nice, very cool. Well, I mean, if they understood me, I would tell them that when you play jazz, you have to have a different accent. When I speak now, you hear me talking, but when if I put on my accent, it's from Arkansas, and we sell tomatoes here, and you can go down and get oil changed tomorrow. I mean, when you change the way you speak, you do that when you play the jazz. So like on the jazz player, I don't ever go tuh like a classical tone. We'd never do, never on jazz. And then it would more do, 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 or it's just more do and duh and dit versus tuh, toe, and tit. It's not much T. It's almost always letter D, duh. Versus
Is bad. Natália, quer Nice. dizer? She said that, ela falou que pra tocar o jazz tem que usar a mesma coisa de ter que mudar de sotaque. Igual ela falou que às vezes ela tá falando, ela não tem sotaque, mas ela pode falar igual o sotaque de Arkansas, por exemplo. E ela falou com sotaque lá. Que pra você tocar o jazz, você não pode usar muito ataque, muita língua. Você tem que pensar mais em dã em vez de T, né? Nossa. Nossa. Natália? So I wanted to ask you if you ever had any difficulties because by the fact you're a woman. When I worked at Walt Disney World, I was the only woman in the break room, and there was maybe 30 men. And sometimes the language could be bad, but I just leave the room. But they were mostly very respectful. If I didn't like it, I would speak up, and if sometimes just leave. Ela falou que quando ela estava na Disney, que era só ela de mulher, às vezes 30 homens, e às vezes o linguajar era ruim, assim, não era apropriado, mas ela sempre falava e, tipo, ela meio que comandava, assim, a turma. In my jobs, like the brass band of Battle Creek, I'm always the only woman in the tuba euphonium section. The new Sousa band, the only woman that plays in that. I've played in the Boston Symphony and the Cincinnati Symphony and be the only woman in the low brass. So it's common. I haven't had any problems. Ela falou que já, todo lugar que ela vai, no Battle Creek, já tocou em várias orquestras, que ela sempre é a única mulher, mas que ela nunca teve problema com isso. I think Isso é a única mulher nos metais graves, né? É, nos metais graves. I think it's important to try to always get along with everybody. And I always will be myself. I'm not going to join in on something I don't agree with. If the men were saying bad language, I wouldn't join in. But if I don't like something, I say so too. So I think it's important just to be yourself. Ela falou que é importante se dar bem com todo mundo, mas também é muito importante você ser você mesmo e não tentar entrar na onda, assim, se tem alguma coisa que você não gosta, de falar que você não gosta e sempre ser você mesmo. I've always just never tries to cause any problems. Just try to always get along with everybody. Que ela sempre tenta se dar bem com todo mundo e não causar problemas. Thank you. So Osmario, he's a researcher, low brass researcher in Brazil. He's also a low brass player in general, and he's asking if you know the duets for tuba and euphonium by Aaron Harris. Have you heard about it? I have not. Não, ok, ela não conhece então. O Osmário perguntou se ela conhece os duetos do eufônio de tuba de Aaron Harris. Ela falou que não conhece. Vamos ver umas perguntas do pessoal. Tem Natália, uma de jazz aqui. Tá. Thiago Osório asked if you, as a jazz teacher, if you recommend some artists we can hear, like euphonium and tuba players. Well, a euphonium would be Rich Madison. I don't know if you're familiar with, you can type that in the chat. Rich Madison is fabulous. There's the tuba jazz, let's see, jazz consort. That's a big jazz ensemble. I'm putting, oops, consort. Sorry, I had typo. John Allred is really fabulous. Wycliffe Gordon is pretty good, jazz euphonium. He's also, jazz trombone.
David Bandman. Sam Palafian. There's many players. I don't listen to a lot of jazz on a regular basis that's by euphonium players. My favorite artist was Maynard Ferguson. He's my favorite jazz player, trumpet. Nice. I mean, some books that are really good if you wanted to get started. There's these books by Jim Snydero, and I can put that in there. But there's a book that's called Easy Jazz Conception. Let's see, I'll put that in here. Easy. That's very cool. Nice. That's a really good one. And this other one is this book here called Effective Jazz Etudes. And these are good because they have the articulations. A lot of books don't put the articulations in it. They're giving you more accents, it's telling you more instructions. The best way to learn jazz is by listening and imitating. But reading it in the book sometimes doesn't tell you what to do because they think you know that. Ela deu vários nomes aí, né, de artistas que você pode procurar e alguns livros. Esse último livro que ela mostrou, Effective Jazz, ela acha que é o melhor que está escrito, as articulações, mas que a melhor maneira de aprender realmente é ouvindo, que às vezes você lê lá, às vezes você não vai fazer igual deveria ser, né? Porque para ouvir mesmo. Are those, excuse me, Gail, are those all written down things, or it's kind of, they give you, does these books give you written improvisations as well, or it's kind of explain you everything, or it's more written down? Well, these actually, this one is one that's for bass trombone, so it works good for tuba. And what they've done in here is they've taken popular songs that are like, there's a song in here called A Doll, but it's very similar to Satin Doll. And there's one in here called Tunisia, which is Night in Tunisia. So basically they take those changes that goes underneath those songs, and then they teach you, it's like you'll see chorus 1, you'll see chorus 2. So it's basically written out improvisation, based on those on that form. So it's really good. That's the bass trombone one. But this other one over here, it's the same thing. They're taking popular songs. You can see, it's got the name of the song. I don't know if you can see it or not. The name of the song, and then right after the name of the song, you'll see what it's taken from. So the first one is Sunny Side Up, which is based on the sunny side of the street. So it's like you'll see a lot of stuff in here. I think Brazil sometimes falls in here. What's it, the one note samba? I mean, they'll have that background that you practice with. They have a CD that comes with it. Like here's Mona by Moonlight. This is Stellar by Starlight. Yeah, I mean, so they're very interesting. It's like stuff that's written out here. It's all written out. Nice. So it gives you the style, but the secret to playing the jazz is really here. To not say the wrong syllables. It's da do do da do da do da. Even the tune. I can play that with my classical. To be on the beat, so it's got to be more laid back. I think it's important to listen
just listen to really great jazz players. You don't have to listen to John Coltrane and like really heavy stuff. Just good jazz. Thanks. Let us translate. Thanks for playing Sorry. Brazilian music and talk about it. Thank you. Vamos lá, Natália. Ela falou bastante coisa, né? A primeira falou sobre o livro. O livro, falar? ela falou que esses livros têm... Eles pegam músicas famosas, tipo Night in Tunisia, e pega a harmonia e a forma, só que faz uma música parecida por cima e tem umas improvisações escritas, né? Pra você treinar em cima da harmonia lá. E já tem alguma coisa escrita. O que mais? Ela falou que a chave de tocar o jazz é a sílaba. Realmente, igual ela já tinha falado, de usar mais o D, né? E não usar tanto articulação, igual ela fala, clássica, erudita, com o T e tal. Isso. E ouvir, né? Sobre ouvir, isso é muito importante. Ela falou também do livro, principalmente do trombonista baixo, que ela falou que é bom para tuba também, que as articulações também estão escritas, então isso ajuda muito. Às vezes os livros de jazz vêm sem as articulações, e esse vai auxiliar nisso. E geralmente tem 2 coros, também ela comentou nesses livros, ela mostrou. E deu os exemplos pra gente, né? Essa relação de tocar clássico, ela deu um exemplo. Se eu tocar igual um musicista clássico, ela tocou de um jeito. Se eu tocar com esse sotaque que você falou, né, Natália? Ela toca como ela mostrou. Aí ela tocou, né? Deu um presente pra gente ali. Ela falou, além da sílaba, tocar mais relaxado, né? Não tão certinho, assim, igual um clássico. Essa pergunta do Osmário aqui, ó. I would say a lot of my jazz background came from playing saxophone. It's very helpful. Oh, nice. Ela falou que muito do background... que ela aprendeu muito do jazz tocando sax mesmo. Que ela tocava sax antes. I learned a couple summers ago, I learned that if you play very beautiful euphonium, very fancy, difficult, nobody cares. But if you play the bari saxophone, the next day you're a rock star. Yeah. Ela falou que aprendeu que se você tocar o eufone muito bem lá, igual um rockstar, ninguém se importa. Mas se você tocar o barítono, todo mundo ama. We have another question here. Okay. Tiago Silveira is asking you, how can you get a good staccato on your instrument? Staccato, well, just very clear articulation. I think more of a t, no S. Is very, but more t. Just practice that tonguing exercise is very good. I have I'll put more, I have more examples. I have an advanced version of that I shared with you that has many more tonguing exercises. When you work on that packet, if you work in that packet, your tongue will get very tired and it gets stronger. And I think the syllable I use is more to or to. People like to say toe because it's more open. If you say T, it's very thin. More open is toe, T. Sounds bad, but toe, o. Ela falou para estudar bastante exercício de articulação, né, de língua, e pensar em, igual ela falou, em toe, em vez de pensar em S e tal. E ela vai passar mais exercícios de staccato, e ela falou isso, pensar em toe e estudar bastante. Você vai sentir que a língua tá cansada mesmo, mas é porque você tá trabalhando, né? As the fact we are virtually listening to you, the sound quality is coming quite good. Do you use? I think this is the sound well. You use like a specific microphone, or is just the computer sound?
Ah, the This, blue one. the blue ball, it's an old one. It's not new, but it works good. It's nice. Eu perguntei para ela, pessoal, porque Yeah, thank you. tá legal, né, a qualidade, assim, comparado com algumas outras palestras que a gente está tendo. Eu perguntei só para tirar dúvida, para ela mostrar o microfone em tempos. I think it's important to know, right, mainly during this period. Oh yeah, no, it's good to ask. And I just have, these are just the regular headphones that comes with my iPhone. Então, ela usa esse microfone que ela mostrou aí, esse Blue, ela falou que é o modelo antigo, e ela escuta do iPhone dela mesmo, desse fone do iPhone, que é o mesmo que a gente está usando aqui. I shared another file with you. I can just talk about real quick if you want. I put the more advanced one on there, and I'll be fast. This advanced one is just for my students that got very good at the other one. I wrote some more difficult slurs. These are harder. A lot of slurs that we play are from trumpet slurs, right? They come from Argon, but the trumpet players don't necessarily play the pedal notes. I'll stop so you can talk. Ela está mostrando outros exercícios agora de ligadura, né, essas flexibilidades aí, que são inspirados em exercícios de trompetistas. Obviamente que os trompetistas não tocam esses pedais. So like here's one that has pedal B flat. This one you have a choice. And everybody can have these. This is another lip slur that's got a big skip sevenths and octaves. Down here is 3 octave scales, because people should learn full range. Ela está comentando que é muito legal, esse é outras opções de exercício de flexibilidade, existem intervalos entre sétima e oitava, tem algumas coisas opcionais, vocês vão ver, ela também falou que a gente pode ficar para a gente para usar, e está mostrando aí as opções, ó, a gente está vendo as opções. Tá? This one has the diminished scales, which is very different. So it's very popular with jazz playing, diminished scales, chromatic. Yeah. And then this is very, this is a pretty tricky tongue routine. If you do this in many keys, it says to do it in 12 keys. You'll get very tired. So, and when I do this, I write down the tempo that I start at, and I try to keep a log. I write it down. And this is just expanded here. This is just longer pattern. This is a very difficult double tongue pattern because we often don't start a pattern with the rest. Yeah. So I like people to, because you see da ga da ga da ga da ga da, but not ga da ga da ga da ga da, or you might do da da ga da ga da ga da. So this is a good tongue twister. I can stop if you want. Ela falou aqueles exercícios antes, falou de sacar 5 só para tocar nas 12 escalas, mas ela falou que se você fizer isso, fica muito cansado. E ela falou para sempre escrever qual andamento está fazendo. E tem esse exercício de staccato duplo aí, que geralmente a gente não faz exercício começando com uma pausa. Que ela gosta de também treinar isso, começar com a pausa. This is a triple tongue pattern that I found on the internet that I really liked by this man here, Ken, and that I liked it. It's very beautiful. For when I play, I like something to sound nice. I don't feel very interested in, I think that's boring, but I think it's more beautiful. Ela gosta de fazer exercícios que são bonitos, não igual ela demonstrou, aquele flexibilidade mais. Ela gosta de coisas que soam bem. This is just another pattern for fingering, with the fingers to stay. And then this is fourths. Wrong note, sorry. But it's a hard pattern, like I play B natural.
Sorry, I had a mistake. Oh. And then, of It's okay. course, we have B flat blues, because again, I think is very important. So those are the things I like to have my students do. And it's a good, in this time when we're not playing with ensembles or we're not playing with people, it's like going to the gym, workout, but for euphonium. É. Ela falou que são os exercícios que ela gosta que os alunos dela façam, principalmente nessa época, né, que a gente não tá tocando em grupo, isso é como se fosse ir pra academia, só que academia da eufone. So, Gail, Patterson Maxwell, he's an euphonium player from Rio de Janeiro State. He lives there now. Good afternoon. Please, how do you motivate yourself after acting so many years to keep in shape? To keep, to keep the chops You're in asking day. me? Yeah, he's asking you. Oh, I don't play every single day. Like, since the coronavirus hit, I've been doing other things because I don't have any gigs coming up. So I thought it'd be a good time to take a little bit of a break. During the year, I always have a goal. It's important to have a goal. So my goal for the summer is my factory recital is the next thing I'm probably playing, if I'm lucky, is October 6th. So it's important to have a goal. Right now, normally we would play many places all summer, right? But all of the gigs are canceled. So you have to have a routine. It's important to have a routine. I brought books home from my college. I normally don't play at my home, but I brought things I don't know. Like, there's a book I don't know. I don't know this book. Something new. Always play something new. Thank you. Peterson perguntou, né, se para ela falar sobre as motivações que ela encontra depois de tanto tempo atuando para se manter em plena forma. Ela falou que ela confessa que na quarentena ela não está tocando eufonia todos os dias, está aproveitando para fazer outras coisas, sente falta das gigs e ela se mantém motivada através dos objetivos que ela tem em cada ano, né, a cada semestre. Ela comentou, por exemplo, que ela tem um recital dos professores como professora marcado para outubro. Ela espera que vai acontecer. Isso é uma motivação. Então, sempre ter coisas para tocar. Ela teria muitas gigs aí no verão, por exemplo, para tocar. Então, ela também mantém ela motivada. Essas gigs mantêm ela motivada, os objetivos que ela tem. E também, ela, por exemplo, deu esse exemplo com esse livro, e ela trouxe um livro que ela não conhecia, então é alguma coisa nova. Então, ter em mente, ela acha que ter em mente, ter nas mãos sempre alguma coisa nova para fazer, vai te manter motivado. Another question that I remember, because I had my internet was down. So do you know about the Brazilian genre, the choro music? Do you know this typical music? I think, didn't you write a tuba quartet that we played that was a choro? Yes, in my book there is a choro, a machixe. It's kind of inspired. It's not a typical one, but it is. It sounds like it is a choro, but choro is a whole word, like a jazz word. It's our first typical. I'm just telling about this because Osmario asked if you know about. We have some books that are very nice. We can show you also later. It's Pixinguinha. Pixinguinha is it's his nickname, but he's he's like Louis Armstrong of choro. I'd like to know more about that. Yeah, we have choro duets. It's a research that a flutist and a saxophone player did, and we use pedagogically as well. It has the original counterpoints written by Pixinguinha. So he asked if you know these books and the genre. Let me translate. Osmário perguntou se era isso, né, Osmário, que eu tinha perdido, que eu caí, sobre se ela conhece o material, por exemplo, do Pixinguinha, dos choros duetos. É legal que você trouxe isso até para o pessoal que não conhece. Tá ligado que a gente tem alguma metodologia também, mais recente até, que são os contrapontos originais, né, que o Pixinguinha tocava no seu saxofone tenor em dó.
E eu perguntei se ela conhecia esse livro, porque foi a pergunta do Mário, ela falou que não conhece. E eu perguntei se ela conhecia choro, o gênero, ela lembrou que ela tocou quartetos de um livro que eu escrevi, e que ela perguntou se tinha um choro lá. É isso, eu falei que tinha, que tem, não é necessariamente um choro propriamente dito, mas tem um machixe lá. Eu falei que é o mundo inteiro, eu comparei Pixinguinha com o Louis Armstrong. Ela falou que gostaria muito de conhecer, viu, pessoal? Então, se a gente puder compartilhar livros de música brasileira com ela. So I'm asking people so just to share with you Brazilian music books, whatever they have, if they want. I think you probably would like to know, or even these books. Yes, I would very much like to know. That is good too. Yeah. So, Natalia? Thais Nascimento, she's a tuber. Here, she's saying that she's starting to learn how to play the euphonium. And she's asking if you have any tip, like she's having trouble when she changes, how to find the center, the tone of, like, she's playing the euphonium and then she goes to play the tuba and she's having trouble finding the tone again. Well, it's important I think it's good to have a warm up and to learn the mouthpiece. I played trombone, tuba, and euphonium, and sometimes of the year I don't play as much tuba as other times, so I have to hurry up and get back in shape. And I think buzzing is really important. And I have a buzz along thing. I could try to share that file. I don't know if I can put it on here. I might have to send it to you, Fernando. But I have this play along thing that you buzz with. It's Nice. very helpful, and it's a piano. I wrote a piano accompaniment that you buzz with, and I think that's important when you're learning another instrument is to get a good sound here first, and just the mouthpiece. And I think that it's important to think of that being like a gliss, not is too hard, but very smooth. And I think if you do that, your lips are they're controlling the air. They're not just falling. Your lips are in charge. Eu fiz a pergunta da Taína, que ela falou que ela tá aprendendo o eufônio, ela é tubista, ela tem dificuldade de achar o centro e tal. Ela falou que é importante fazer um aquecimento, principalmente no vocal, você conhecer o vocal, ela falou para fazer esse buzzing aí, fazer glissando, que quando que sua boca fica no lugar, né? E depois quando você vai tocar, você já achou onde que é o lugar. So I think that when you play both instruments, you just have to be devoted to both. It's not easy to play both. You have to commit equally. Ela falou que quando toca os dois instrumentos, você tem que estar devota aos dois. Não é fácil, mas tem que dedicar aos dois igualmente. It's also important that she not have a very small mouthpiece on the euphonium. Like our country, when you get a children's instrument, they give you a very tiny mouthpiece, a Bach 12C, which is very shallow. Where my mouthpiece is deeper. So my tuba students I don't know if Fernando, if you guys can get Bach 5G, it's very good. A Bach 5G, or a Yamaha 51 is very good. They're not expensive. I mean, I love my mouthpiece, but it's expensive. So I recommend something similar that's cheaper. Ela falou que também é muito importante usar um vocal maior no eufônio, né? Que às vezes você começa a estudar e eles te dão um vocal muito pequeno, que ela falou que é importante ter um vocal maior também para não ficar muito distante. Ela recomendou talvez o Bar 5G, né? Yes. Cool. Thank you. Pode ir. There's another question about mute. If there's some mute that you recommend for your phone and tuba.
I have all my mutes are at my university. For practicing, I like there's the Yamaha silent brass, but it's expensive. Or there's the Dennis Wick. There's a Dennis Wick practice mute that's pretty good. It fits in here. The same, it's very small. For real mutes, I like the uh, Dennis Wick has a good euphonium mute. But my favorite is a mute that's handmade. That's made by a man named Ron Apperson, but he doesn't make them anymore. I like a mute that has this shape. That's like the funnel, because you can hold it easy between your legs. You can grab it easy. If it's the shape with like a mushroom, it's easy to fall. So the Ela falou Dennis que. Wick. Ok. Ela falou que surdina de estudo, que ela recomenda Yamaha e o Dennis Wick, mas eles são bem caros. E para uma surdina, como ela falou, normal, ela também recomenda Dennis Wick. E tem uma que ela falou que é artesanal, que é do Ron Apperson, sei lá, mas só que não fazem mais. E ela falou que prefere um formato tipo de cone, que dá pra você segurar nas pernas quando você tá tocando. Porque quando é tipo um cogumelo, assim, ela falou que fica mais difícil. Thank you. Eu acho que, como já está com mais de uma hora e meia, né? A gente começa a encaminhar para as considerações. Quem sabe uma pergunta ou mais, alguma coisa assim, e até para ela ter tempo de fazer essas considerações, eu vou jogar uma pergunta para ela, que é a pergunta que a gente tem feito para todo mundo, antes de fazer aquele quiz também, sobre a perspectiva dela, as recomendações para ela do que fazer na quarentena e o que ela acha do futuro pós-quarentena, né, sobretudo em nosso meio, né, com toda essa importância dela. E vou utilizar essas frases da nossa primeira da reunião que a gente fez, umas frases de alguns professores como o Wilton, que é nada melhor do que música ao vivo, ou a do Bitoca, do professor Bitoca, façamos de nosso limão uma limonada, ou a do próprio Popô, vamos mostrar aos governantes que não somos perfumaria. Vou falar essas frases para ela, para jogar uma lenha na fogueira, para ela falar da cabeça dela o que ela acha desse nosso futuro. So, Gail, before we go to the end, we usually end with a quiz, but before, maybe we have time for one more question from the participants. We are a little bit over an hour and a half. One specific question we've been asking our professors and guests, it's of course about the deep period we are experiencing, having to be in quarantine. What do you recommend people to do now? To keep healthy mind, playing wise, whatever you want to talk, and of course having in mind all the experience you have and your current duties, and your recommendations and your kind of forecast for the future, when it's kind of over. Do you think all of these things that are happening now during the quarantine, like people having to post videos and do a lot of projects, whatever, how do you think everything's going to affect the scenario after, when we come back? What do you think, how the music scene is going to be? I'm just putting lock in the fire pit. And then the three phrases that came from some professors, like in a meeting you have from Brazilian professors, is one, nothing is better than live music. Just a motivation. The other one, we have to make a lemonade from our limes, Yes. No, that's the spirit. And the other one is, we gotta show the governance, the government, that we are not a perfume store. We are the artists. Yeah. So just to motivate you, whatever you want to say about now and the future, please, for us. Well, the way I was teaching my students when our university closed down is we stopped working on solo literature and we started working at Arbin. We started doing fundamentals
And, you know, when I showed you this receipt book, it was more successful for them to have many exercises, and then you feel like finished, you know, done, versus, you know what I mean? So I felt like having lots of little exercises was more motivating, you know, many things, you know, there's that way you practice and check next, versus the same solo that you don't know when you're ever going to play, right? But an exercise you could play for yourself 1 week. Ela tá dando esse exemplo, né, de que ela faz com os alunos dela, dos recibos, né, de você ter esses objetivos e anotações de aproveitar para fazer esses exercícios e dar conta deles e anotar, manter essa rotina como se fosse, né, que ela faz ao vivo, fazendo esses exercícios e check, marcar esses exercícios que você vai fazendo, e é mais ou menos isso, né, Natália? Ela falou que descobriu que é mais eficiente, né, dar um tanto de exercício do que dar uma peça solo, né, que você nunca vai, você não sabe quando você vai tocar, sei lá, daqui com o tempo, então, com esse tanto de exercício, parece que você fica mais motivado, né? Acabei um exercício, acabei outro exercício, vai pro próximo. I think that everybody should probably grow from what has happened in a different way. I think many people have wasted time, and now they realize they wish they would have done things differently. I think because now we can't do anything we want to do. So I hope that if we're allowed to go do everything like normal again, people will be more, make better choices. Esse período certamente está trazendo, é um período de reflexão para todos, de percepção de, por exemplo, coisas que você não fez ainda, que você gostaria de ter feito, você percebeu que não fez isso ainda, e, consequentemente, não sabendo se o final, né, ou o recomeço, né, dessa história, de quando a gente volta ao normal, quando voltar, certamente as pessoas vão saber fazer melhores escolhas, né, em relação aos seus objetivos. I think when we get to go to rehearsals and play with people in the past, it wasn't special to us. We did it every day. But I think when we get to play with each other again, I think it'll mean more. I hope. Natália? Ela falou que acho que quando a gente voltar a ensaiar com outras pessoas, que vai ser mais importante. Antes a gente ia todo dia, então não tinha importância nenhuma. Que agora, como a gente ficou sem poder, né, ensaiar, encontrar com outras pessoas, que vai ter muito mais importância. I think we will all be more aware of the technology. I think we've all grown, use of microphones, Zoom, but it's never going to replace being in the same room. When Fernando asked me to do this, I wrote to him, I said, I hope I can come to your country someday soon. Still, not just today, and you don't need me anymore. There's so much more you can do in person than here, but this is better than nothing. Ela falou que também a gente está aprendendo muito com a tecnologia, né? Microfones, com Zoom, com gravação, mas isso nunca vai substituir estar do lado da outra pessoa. E ela falou que quando o dedo chamou ela falou, eu espero que um dia eu vá no seu país conhecer, e não só hoje aqui pela internet. Thank you. That's cool. Thank you very much. We would love to have you. We invited you, right, to Belém, to our conference, and I think you didn't have the time. So I think probably it's happening. We don't know when again, and we hope we can make it happen. Alberto is here, our host. Of course, let's see if we can make it happen. Eu falei que ela era uma das convidadas da ETB em Belém, mas ela não tinha data. Então, por isso que ela não vinha. Que bom que ela veio com a gente agora. E eu falei que vamos ver se o Alberto e nós conseguimos fazer uma data no futuro, né, em conjunto. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe quando.
Bom, então vamos encaminhar para o final, tá? Vou fazer os agradecimentos e fazer o quiz com ela. E aí a gente finaliza com o Alberto, eu passo para a Natália também. Se quiser, tem mais alguma coisa, Natália, da sua parte? Antes de eu fazer o quiz? Não? Tá tranquilo? Eu tô vendo se tem alguma outra pergunta aqui. Faz uma saideira, então, do público e a gente... Acho que não tem, não, mas não tem. Não, né? Então tá. Acho que tá bom o horário. So, Gail, before we finish, I would like to make... we've been doing a very quick quiz with the guests. Okay. And it's one word. It's short. So I'm gonna say a word and you answer me only with one word that comes to your mind. Então vou fazer aquele quiz para quem já participou, para quem não participou a gente faz um quiz no final, uma brincadeira contraída. Eu pergunto, falo uma palavra e ela me responde com a palavra que vem na cabeça dela. Eu vou traduzindo aos pouquinhos. So, first, food. Macaroni and cheese. Comida, macarrão com queijo. I thought she was gonna say fish. No, I don't like to eat. You I just don't like to eat fish. Oh, Like only selfie and then put back. okay. So the next one might be a hobby. I like anything outdoors, biking or fishing, Okay. hiking, camping. Pescaria. Bicicleta e pescaria é um hobby. E outras coisas, acampamento. Um esporte. A sport. A sport. I like archery for fun, shooting a target, arrows for not hunting, but for targets. And biking, bicycle. I have my bike right here. Tira o alvo, né? Olha lá a bicicleta dela também. Nice. A musician. I like Al Jarreau. Al Jarreau. Yeah. Al J-A-R-E. Jarreau. Fernando. I like the group. I like the groups, the Stylistics. Stylistics. Yeah, I love them. You make me feel brand new. Oh, yeah. Fernando was doing the quiz, but he's not here anymore. The internet fell. Uh-oh. Alberto, quer falar alguma coisa? Terminar? Espero o Fernando. Não? So we would like to thank you very much for being here with us. It was a pleasure to get to know you a little better, your history. And we would like you said, we'd like to have you sometime here in Brazil. I would love to come. I don't know if Fernando, we'd like to have you. Okay. Dad sent him the questions, so he wants to make the rest of the question. Okay. I love the Bocolari Fantasia di Concerto. Bocolari, do you know that piece? Bocolari, yeah. Eu gosto da fantasia de concerto do Bocolari. What? Dedos. Faltam 2 perguntas. I came through my cell phone now, just for granted. Tá sem som.
Sorry, I came to my cell phone now for guarantee. So the last two, an instrument. A what? Instrument. Musical instrument. You're funny. Oh, of course. Okay. Yeah. Well, I like the glockenspiel. I like this instrument. Or a cajon. Cajon. I like the cajon. I have a cajon here. Nice. You play cajon? A little bit. I've been writing for it. It's very nice. And the last one, a simple word. Do it. Just do Nice. it. Do it. Uma única palavra, uma simples palavra, do it. Okay, thank you very much, Gail, for your time and expertise and wisdom. You were probably the most complete lecture, music teaching, your philosophy and your history. I myself didn't know, for example, that you worked in Walt Disney and things like this. It was awesome to know about your whole history, everything you conquered. People been commenting as well in other groups we have in cell phone. They're very happy with your class and your time. You're talking about ITA and in name of the Brazilian Association. I would like to thank you very much for your time. Your final consideration. We hope to have you, of course, here with us. We're gonna try to make it work. I appreciate getting to come today. When I worked at Walt Disney World, there was many tour groups that came from Brazil, and I met so many people from Brazil that were so nice. And Brazilian people are very huggy, very close, and I always admired that very much. They seem like very loving people. No período de estada na Walt Disney, ela, obviamente, vinham muitos grupos de turistas brasileiros e ela sempre gostava muito de estar em contato com os brasileiros. Ela sempre considerou pessoas muito amistosas. Ela falou esse termo hug, né? Pessoa que abraça, pessoa carinhosa. Então ela acha muito legal isso dessa parte dos brasileiros. Ela admira muito isso na gente. Yes. Thank you very much. Anything else? You're good? Thank you. I hope everybody will stay very safe. Everyone, please stay very safe so we can all get back together soon. Yeah. Okay. Pra gente se cuidar, né? Claro, todo mundo se cuidar aí na quarentena. Okay. And do you have any specific platform, like a website or anything that you think is the best way to find your work? Oh gosh, my website is so outdated. Okay. So I don't know. Just email me. Anybody can email me. I'll send my email. You can write me anytime, and I'll write you back. Okay. Eu perguntei para maneira de uma plataforma específica que está atualizado, mas que ela está passando e-mail dela, agradecendo a gente aí, e fiquem à vontade para entrar em contato com ela. Okay, you might receive 500 emails. That's all right. That's okay. I will write back. Thanks. Se ela receber 500 e-mails, ela dá um jeito. Natália, por favor, aí, pode fazer suas considerações? Fique à vontade. Eu já tinha agradecido a ela e tal. Massa. Tá. Então, beleza. Obrigado você, viu, Natália, por estar conosco, nosso parceiro aí. Obrigado a você. Tá? E obrigado a todo mundo pela presença. Fiquem ligados na programação. Alberto, dá os recados finais. Alberto, are going to just
bring updates about the online conference in Portuguese. Or if you wanna, it's your time. Feel free. If you wanna see some people talking Portuguese, feel free. Thank you very much. I think I'll go, but Thank you very much. if you need me to email you those files so you have them, if people want them, I can send them to you separately if you want, and I have other files I could share if you want to. So Okay, just please. send me an email anytime. Please. Ela tá muito contente em compartilhar os arquivos ou outras coisas também. É só avisar ela que ela vai mandar um e-mail. A gente pode compartilhar com todo mundo também. Fala o passo Alberto e ele vai passando pra galera. Valeu. Vai, manda ver, Alberto. Okay. Photo time. Just people are gonna they want to take a picture. Uh-oh. Uh-oh. Is that all right? Foi esse? Foi ou não? Foi? Okay, thank you. All right. No. Thank you. Yeah. Tá aí. All right. Thank you very much. Have a wonderful rest of your day, everybody. Thank you so much for listening. Thank Thank you. You too. Brava, brava. You're not Italian. Thank Bye-bye. you. You're welcome. Bye. Alberto? Bravo a todos. Não foi eu não, pode ir. Já foi, já. Já foi. Valeu, obrigado. Valeu, Bom galera. domingo aí.